السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا the first application of the system solid spring. كما كتشوفوا هو هذا. So we have a spring and the solid, okay, and we have an axis OX with which the origin coincides with the position of the solid at equilibrium. So the solid has a mass of 150 kilograms, G is 9.8 meters per second square, and K, the spring constant, is 18 Newton per meter. So we move object C from its equilibrium position by 5 centimeters in the positive direction and release it without initial velocity. Okay, دي مهمة. Without initial velocity هنايا we move it by 5 centimeters. من بعد كيقولك the equilibrium position of the system coincides with the origin of the OX axis. Okay, داكشي اللي قلت لكم قبل. And at t equals 0 هذه مهمة بزاف. at t equals 0 شنو عندي؟ object C passes by the origin in the positive direction. Donc at t equals 0 object C عندي فاش عندي في origin، يعني location ديالو كاين at the origin, and it is going in the positive direction، يعني في ديك اللحظة اللي كنعتبرها أصل التواريخ. First question: calculate the elongation at equilibrium delta L0. Donc شنو هي delta L0؟ delta L0 هي ال elongation of the spring at equilibrium. حيت normalement spring يعني قبل ما نعلق فيه لاماس كان عنده واحد الطول اللي هو نسميه L0. دونك الطول ديال spring يعني at rest هي L0، ولكن منين كنعلق عليه هذا الجسم هذا C because of its weight كتوقع عليه واحد الإيلونغيشن. الإيلونغيشن كتوقع بواحد المقدار اللي هو غادي نسميه دلتا L0، هو الإيلونغيشن at equilibrium. دونك هذا هو اللي مطلوب مني نحسب في الأول. دونك كيفاش غادي نبدا نحسبو؟ غادي نطبق القاعدة أو الكونديشن اوف equilibrium، حيت الجسم ديالي في هذه الحالة غادي ندرسو في الحالة فاش يكون at equilibrium بمعنى واقف still. It is at equilibrium under two forces. بحال اللي كتشوف ترون كومان، الجسم في توازن، يعني خاضع لجوج ديال القوى اللي هو الوزن واللي هي the tension at equilibrium. دونك شنو كنكتبو؟ أول حاجة كنبينو system studied system is object C. دونك object C هو اللي كيهمنا. من بعد كنشوف الفورسز. دونك عندنا الويت P وعندنا the tension of the spring at equilibrium. غادي نسميها T0. دونك هاد T0 هادي نسميها T0 اللي هي كتساوي ماينس كي دلتا L0. دونك الإيلونغيشن اللي مسؤول عليه على هاد التنشن أولا التنشن T0 اللي مسؤول عليه هو هاد دلتا L0، هاد الإيلونغيشن at equilibrium. بطبيعة الحال it's always in the direction of. دونك ديما الإكسبريشن هي هادي minus k times the elongation along the I-axis, okay, the unit vector I. دونك عندي جوج ديال القوى. أبخي غادي نطبق ال condition of equilibrium. So according to the condition of equilibrium
شنو هي الكونديشن هادي؟ كيف شفت ترون كومان ملي كيكون عندنا an object is in equilibrium هذا كيعني بأن necessarily the sum of all the forces applied on the objects must be equal to the null vector. Okay, this means that P plus T0 is equal to 0. This means that mg minus نعوضو T0 بالexpression ديالها minus k delta L0I is equal to the null vector. و G بطبيعة الحال is always downwards like this. غادي نسمي لي equation 1. So by projecting equation 1 onto the OX axis شنو كنلقى G is along the X axis دونك غتبقى G and هنايا عندنا I تاهي is along the X axis دونك كتساوي 1 دونك minus k delta L0 تساوي 0 وهذا من هنا كنلقى بأن delta L0 كتساوي mg over k. Donc numerical application is equal to 0.15 times 8 over k اللي هي 18 كنلقاها كتساوي 8.17 centimeters. Very good. Now question 2. Determine the differential equation of motion of x of t. دونك هنايا بما اننا نطبق نيوتن سكند لو خصني نتبع the 5 steps. دونك study system ديجا حددته هو هذا. Now the forces عندي weight وعندي the tension of the spring ما نسميهش تي زيرو ولكن غنسميه تي في الحالة هادي it's t و t كيساوي minus k في الحالة it's x plus delta L0. علاش؟ حيت هنايا إلا عوضت x بزيرو اش يبقى ليا؟ يبقى ليا delta L0 بمعنى فاش كيكون عندي الأوبجيكت at equilibrium بمعنى x is equal to 0 كتكون عندي واحد tension due to this delta L0 داكشي خصني نزيدها. دونك هادي مهمة بزاف عندكم تغفلوا عليها. ملي كيكون عندي الفيرتيكال كيس هنايا راه كتكون عندي x plus delta L0. دونك هنايا غادي نعوض دونك applying NSL on object C. دونك هنايا نقص ديك ليطاب اللي هو study the system in frame of reference assumed Galilean and we locate the objects using a frame أولا the OX axis. دونك هادي ماشي مشكل راه باينة. دونك هنايا applying the NSL the sum of external forces is equal to MAG, which means that P plus T is equal to MAG. That means that MG minus K X plus delta L0 نعوض الإكسبريشن ديالها كتساوي MAG. غادي غنسميها equation 2
دونك هنايا نديرو projection projecting equation 2 onto OX axis كتعطيني so G the projection of G هي نفسها and the projection of I هي واحد هي نفسها donc minus K X plus delta L0 which is equal to M والprojection ديال AG هي AX وهنا شنو كنلاحظو إلا نشرنا هنايا MG minus K نسبق دلتا L0 minus KX كتساوي MAX اش كنلاحظ بأن from the condition of equilibrium شنو كنت لقيت هاد الايكويشن هادي غنسميها tree هذا كيعني بأن MG minus K دلتا L0 كتساوي 0 داكوغ دونك شنو كيبقى ليا دونك انا نكتب هنا from equation 3 هادي كتساوي 0 دونك اش كيبقى ليا minus KX is equal to MAX وانا نكتب AX كتساوي A كتساوي X2 dot so AX is equal to A because the motion is along the X axis وهنايا it's equal to X2 dot غير from a notation standard يعني إلا كانت A كنعرف بأن A كتساوي the second derivative of X with respect to time اللي كنكتبها بهذا الشكل هذا just as like a notation بحال اللي كنتو شفتو donc the differential equation نكتبها هنايا is sorry X2 dots plus K over M X is equal to 0 so the same differential equation as that of the horizontal case وغادي نلقاو بأن حتى inclined case هي كنطيحو في نفس differential equation 3 deduce its solution يعني parametric equation of motion by determining xm t0 and phi دونك هما ملي غيطلبوا منكم يعني يعطيني السولوشن او يعطيني parametric equation of motion لا يكفي انكم تعطيهم الحل يعني على هذا الشكل هذا ما تعطيهمش الحل غير على هذا الشكل وتحبس نو خصكم تحددوا اكس ام وتحددوا تي زيرو وتحددوا فاي اوكي so by determining اكس ام تي زيرو and فاي دونك هنا غادي نحددوا كل وحده بوحدها اولا غنبداو باكس ام اكس ام is the amplitude يعني the maximum value of x وهنايا من لينونسي انا كنقرا بان هنايا we move object C from its equilibrium position by 5 centimeters in the positive direction and releases it without initial velocity. Donc كنجر object C in this direction, in this direction by 5 centimeters يعني غادي يولي غيصبح هنايا و G ديالو غادي تكون هنايا بحيث ان هاد الديستانس هادي غادي تكون 5 centimeters. دونك انا كنطلقو without initial velocity بمعنى ما غاديش نزيدو واحد الحركه واحد لا فورس اولا واحد الانيشال فيلوسيتي هذا كيعني بان الاوبجيكت هنايا غيولي غيدير ليا الاوسيليشن وما غادي يفوتش ليا 5 سنتيمتر يعني الوسع اولا الامبليتود غادي تبقى هي 5 سنتيمتر انا حددت اكس ام دابا يبقى لي نحدد تي 0 و فاي دونك باش نحدد تي 0 خصني ضروري ندير ليها ديمونستريشن شفناها في الدرس ما كتختلفش على هاد لو كا بحال الهوريزونتال كيس بحال vertical case donc الديمو كيف شفنا كناخدو solution we derive it twice and we replace in the differential equation كنحصلو على expression of t0 donc كنحصلو عليها وكنحسبوها و فاي غادي نشوفو كيفاش نحدوها donc 3 donc xm is equal to 5 centimeters هادي الاولى الثانيه هنايا
after نكتبها لكم بين قوسين after demo خص تكون عارف كيفاش ديمونطري لها تي زيرو كنلقاو كتساوي 2 باي square root of m over k numerical application t0 تساوي 2 باي times m هي 0.15 over 18 كنجي نحسبها كنلقاها كتساوي 0.57 seconds. دونك شنو بقى ليا فاي. سو باش نحدد فاي ممكن نكتبها لكم هنايا determining فاي. دونك فاي شنو المعنيه ديالها، شنو كتعني؟ كتعني the phase at t equals 0، بمعنى هي كتعتمد يعني في الحساب ديالها على الانيشال كونديشنز، يعني اشنو عندي اشنو كيوقع at t equal 0. فهنا شنو كنقرا هنايا at t equal 0 object C passes by the origin in the positive direction. هنا كنستنتج جوج معلومات. المعلومه الاولى هو ان location of the object is at the origin at t equals 0 and فين غادي الدايركشن اللي غادي فيها غادي في البوزيتيف دايركشن. دونك في اللحظه تي تيكال 0 الاوبجيكت سي كاين هنا وفين كان غادي كان نازل هابط، يعني غادي ان بوزيتيف دايركشن ما غاديش في الانفيرس دايركشن. دونك غنستغل هاد المعلومه باش نحسب فاي. دونك at t equals 0 x of 0 is equal to 0، يعني x at t equals 0 كتساوي 0. دونك هنا غادي نكتب differential equation هنايا so x اولا الحل ديال عفوا like this. دونك هنايا ملي كنعوضو t بزيرو كنلقاو x m cosine هنايا t مشات للزيرو بقى ليا فاي is equal to 0. هذا كيعني بان كوساين اوف فاي كيساوي 0، بطبيعة الحال اكس ام راه ما كتساويش 0. هذا كيعني بان فاي عفوا كتساوي بلس او ماينس باي اوفر 2، يعني تقدر تكون كتساوي بلس باي اوفر 2 اولا ماينس باي اوفر 2، بجوجهم الكوساين ديالهم كيساوي 0. ولكن هنايا راه ما ساليتش، لحقاش خصني نحدد واش بلس اولا ماينس، مقدرش نخلي ريزولت لايك ذس. دونك باش نحدد واش بلس ولا ماينس كنشوف الفيلوسيتي كيفاش دايره. at t equals 0 the velocity which is equal to x dot، يعني هنا كنشوف الاكسبريشن قبل ما نوصل لهادي بلاتي دونك كنكتبها لكم ما بين قوسين هنايا v is equal to x dot is equal to دونك الشقاق ديال هاد الايكويشن with respect to time كتعطيني 2 باي over t0 xm sine ديال 2 باي over t0 t plus phi. دونك هنايا at t equal to 0 اشنو كيقول لي لينونسي؟ كيقول لي بانه is going in the positive direction. هذا كيعني بان v at 0 is positive، حيت غادي in the positive direction. كون كان غادي in the opposite direction غادي نقول بان the velocity is negative في at t equals 0، ولكن هنا لا. ودونك غنعوض. دونك هنايا the expression of v at t equals 0 هي هادي دونك t مشات ليا الزيرو تبقى ليا فاي نكبر من الزيرو. دونك كنعرف بان xm 2 باي و t0 بوزيتيف، دونك وعندي هنا ماينس واحد الحاجه اللي هي بوزيتيف مضروبه في واحد الحاجه اللي ما عرفتهاش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف كتعطينا شي حاجه اللي هي بوزيتيف. دونك هذا كيعني بان الساين اوف فاي خص يكون نيجاتيف، حيت هذا نيجاتيف نيجاتيف غيعطيني شي حاجه بوزيتيف. اوكي دونك هذا كيعني بان الساين اوف فاي از نيجاتيف، وهذا كيعني
بان فاي، كنعرف بان فاي كتساوي يا اما بلس يا اما ماينس باي اوفر 2. هنا كنلقى بان فاي is equal to minus باي اوفر 2، حيت sin of minus باي اوفر 2 كيعطيني minus 1. نكتبها لكم هنايا، حيت sin of minus باي اوفر 2 اش كيساوي؟ كيساوي minus 1. داكشي علاش فاي كتساوي minus باي اوفر 2. دونك انا لقيت كاع البارامترز ديال الايكويشن ديالي، دونك يكفي انني نكتبهم على هذا الشكل هذا. finally we deduce the parametric equation of motion. دونك x of t is equal، هنايا في عوض ما ندير 5 سنتيمتر نحاول من الأحسن نحولها للمترز، تعطينا 0.05 times cosine ديال 2 باي over t0. دونك t0 عندي بالسكندز، نخليها بالسكندز، ها هي 0.57 t minus باي over 2. دونك هادي هي parametric equation. دونك اون جينيرال ملي يطلبوا منكم parametric equation راه ماشي كيعنيو لكم انكم تكتبوها in the form of this، لا، خصكم تعوضوا البارامترز اللي خصهم يتعوضوا، يعني كتعوضوهم بالفاليوز ديالهم بطبيعة الحال، يعني بصيغة غير مباشرة خصكم تحسبوهم. دونك هذا كان نهاية هذا الفيديو، نتمنى تكون كان باستفادة، وغادي نعطيكم ابخي ان شاء الله application 2 تخدموها راسكم.